Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Miss Shafa'ah as our beloved lecturer in this course, respectable to all of you, to all my beloved friends, hopefully this video can be useful for you. Okay, in this occasion, I and my friends in 8th group will explain about syntactic linkage. There are 3 members in this group. They are me, Indah Zahrotodiniyah, Rina Prasetyani, and Farisa Setyanastiti. Okay, we start our presentation. Yeah, the first thing that you have to know is what the meaning of syntactic linkage. Syntactic linkage refers to the devices used by speakers to signal which words can be linked to form a phrase and which phrases can be linked to form coherent clauses. They are two linguistic phenomena. They are agreement and government. Agreement. Agreement is the grammatical phenomenon in which the form of one item forces another item in the sentence to appear in a particular form. For example, take a look at the sentences. There are 2 sentences that differ in syntactic but similar in semantics. Jadi, perhatikan 2 contoh di sini, yang mana di kalimat pertama ini diindikasikan bahwa kalimat ini benar, sedangkan di kalimat kedua, kalimat ini diindikasikan bahwa salah. Ya. Lalu apa yang menjadi faktor bahwa kalimat ini benar, kalimat pertama benar, dan kalimat kedua ini salah? Ini karena because between subject and verb in the first sentence are agreement, while between subject and verb in the second sentence are not agreement. Jadi, di sini di kalimat pertama, she, subjeknya adalah she, maka verbnya itu harus ketambahan s, yang mana menjadi she writes. Maka kalimat ini bisa dikatakan kalimat yang benar, karena antara subjek dan verbnya agreement atau sesuai. Sedangkan di kalimat kedua, verbnya ini tidak ketambahan s, yang mana cuma she write. Makanya kalimat ini dikatakan atau dinyatakan bahwa salah, karena antara subject dan juga verbnya not agreement. Okay, next. There are 3 common types in agreement. First is grammatical person. It is related to subject and to be. Jadi, for example, I am and she is. Next, the second type is grammatical number. It is related to singular and plural form. For example, 1 car and 2 cars. She is and we are. Okay, the next type or the last type is grammatical genre. It is related to male, female, and nature. Jadi, grammatical genre ini kaitannya lebih kepada perempuan, laki-laki, dan juga nature di sini adalah netral, yang mana biasanya ini digunakan untuk kata-kata benda. For example, John washes his car and Celine washes her car. Jadi, karena John di sini merupakan laki-laki atau he, maka dia harus ketemu dengan his, sedangkan Celine maka ketemu dengan her. Jadi saling sesuai gitu, pasangannya sesuai. Okay, next, there are some rules in agreement. First is subjects and verbs must agree in number. Jadi antara subjek dan verbnya ini harus saling sesuai dalam kaitannya dengan number. Number di sini ini maksudnya kaitannya dengan singular dan juga plural. For example, the baby cries when he is hungry, and the babies cry when they are hungry. Jadi di kalimat pertama, baby ini merupakan singular. Makanya verbnya ini cry ketambahan is, yang mana menjadi the baby cries.
While in the second sentence, the babies are plural. Jadi babies ini merupakan plural yang mana verbnya itu tidak perlu ketambahan is, hanya cry. Jadi the babies cry. Okay. The second rule is when sentences start with there or here, the subject will always be placed after the verb. Jadi ketika sentence ini didahului oleh kata there ataupun here, maka subjeknya itu harus ada setelah verb penempatannya. For example, there is a glue on my bag and here are the cakes you request. Jadi, there dan here ini bukan merupakan subjek, tapi subjeknya di sini harus ada setelah verb. Yang mana di kalimat pertama, verbnya adalah is, karena subjeknya adalah glue. Dan di kalimat kedua, verbnya adalah are, yang mana subjeknya adalah cakes. Okay, next. Make sure you accurately identify the subject before deciding on the proper verb form to use. Jadi, pastikan benar-benar kamu mengidentifikasikan dahulu subjeknya sebelum menentukan verb yang sesuai untuk digunakan. Ya, for example, take a look at these sentences. The first sentence is, does a monkey usually eat banana? And the second sentence is, where are the shoes? Nah, di sini kita harus tentukan dulu subjeknya apa sebelum kita bisa menentukan verb yang sesuai. Karena di kalimat pertama ini subjeknya adalah a monkey, maka verb yang sesuai adalah it. Sedangkan di kalimat kedua, kita tentukan dulu nih subjeknya yang mana ya. Nah, subjeknya di sini adalah choose, yang mana verbnya itu harus are karena sesuai. Okay, next. The next rule is when gerunds are used as the subject of a sentence, they take the singular form. While when they are linked by conjunction and they take the plural form. Jadi ketika gerund ini ada sendirian tanpa adanya konjungsi, maka dia dikatakan singular. Tapi ketika dia ketambahan conjunction seperti and, maka dia termasuk ke dalam plural form. For example, standing in the water was a bad idea. And the second sentence, riding bicycle and listening podcasts are my hobbies. Okay, the last rule is indefinite pronouns typically take singular verbs. Jadi identified pronoun tipikalnya itu dia merupakan singular verb. Indefinite pronoun is don't identify people or things specifically, but in general and non-specific them. Jadi, indefinite pronoun di sini itu tidak mengidentifikasikan orang atau benda secara spesifik, tetapi secara general dan tidak spesifik. They include words like everyone, everybody, everything, and etc. For example, everybody plays in the garden. Jadi, contohnya di sini adalah everybody plays in the garden. Jadi, verbnya ini ketambahan s karena subjeknya everybody ini merupakan singular form. Oke, ada pengecualian di sini, except for the pronouns few, many, several, both, all, and some, that always take the plural form. Jadi kecuali few, many, several, both, all, and some, ini semua pronoun ini semua dia merupakan plural form. Jadi for example, several students are studying in the class. Jadi dia bukan several students is, tapi several students are studying in the class. Okay, the next we have to discuss about government. Government in English grammar can be found in the grammatical relationship
of nouns or pronouns with other words in a clause or sentence. Pronouns show three case distinctions. First, subjective or nominative used in the subject of a clause. Jadi subjektif atau nominatif di sini dia merupakan subjek atau pelaku dalam sebuah klausa. Dia ini termasuk ada I, you, he, she, it, we, they. The second case is objective or accusative. Use a subject in a sentence. Objektif atau akusatif di sini merupakan objek dalam sentence. Dia termasuk ada me, you, his, her, it, us, and them. And the last case is possessive or genitive. Shows ownership. Jadi, possessive atau genitive ini menunjukkan kepemilikan. Yeah. For example, she builds a house. She is nominative because she is actor in the activity. She ini merupakan nominatif atau subjektif karena dia merupakan pelaku dalam sebuah kegiatan. While a house is accusative because it affected with the verb. A house di sini merupakan objektif atau akusatif yang mana dia dipengaruhi oleh verb atau kata kerja. Okay, I think enough from me, and the next material will be explained by my friend. Time is yours. Thank you. So my name is Rina Prastiani and I will continue the presentation. So in this time we are going to explain about number and person linkage. As explained by Dinda before about agreement, in this subtopic number and person linkage, it's interconnection. So let's look the example. The first example is like the king is reading. And the second is the kings are reading. So in number and person linkage, the verb must agree with the subject noun. In the first example, the king is reading. The king is a singular noun, so it uses verb is. And in the second example, the kings are reading. The kings is plural noun, so we use verb are. The other examples is like I am reading the letter. You are reading the letter. And we are reading the letter. So di dalam subtopik number and person linkage ini kita harus tahu bahwa verb atau kata kerja harus sesuai dengan subject noun-nya. Seperti the king adalah singular noun, maka verb yang digunakan adalah is. Pada contoh kedua, the kings are reading, the kings itu adalah plural noun. Jadi kita menggunakan verb are. Jadi intinya di sini adalah verbnya agrees with the subject noun. The other one is syntactic linkage in English. So in English, we use word order and prepositions to signal syntactic links. Jadi dalam bahasa Inggris digunakan word order dan preposisi untuk menandakan adanya hubungan secara sintaktik. As we know, it is related to number and person linkage. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam bahasa Inggris kita harus menggunakan verb yang sesuai dengan subject noun-nya, sesuai dengan number-nya, singular atau plural, dan juga subject noun-nya. Menggunakan I, you, we, they, he, she, it, seperti itu. Okay, that's all from me. The next explanation will be delivered by my friend. Thank you.
Farisa Siti, and I will continue the explanation about the last subtypes of syntactic linkage. There are number in English and gender in English. For the first, number in English. Number is present only in nouns and pronouns for singular and plural. For example, dog for singular and dogs for plural. And for example, pronouns is he, she, and it for singular and they, we, us for plural. Next, person is deictic reference to a participant in an event such as the speaker, the addressee, and or other. Also called grammatical person for subject and its verbs. For example, first person is I or we, and third person is he, she, it, and they. Next, gender in English. Nouns in English do not fall into different grammatical classes of the sort found in Latin. On the lexicon, English nouns do split up into classes, but the split is not unrelated to the meaning and is not reflected in syntactic linkage. Consider the example. First, my sister phoned. She said that the children were back at school. She di sini merupakan kata ganti untuk my sister yang menunjukkan female. Kemudian, second, your brother went out. He said he was going to the bank. He di sini juga menunjukkan kata ganti untuk brother yang menunjukkan male. Third, the car is ready. It just needs new points. It di sini juga menunjukkan kata ganti untuk benda yang pada kalimat sebelumnya benda tersebut adalah the car. Kemudian, similarly, the choice of pronouns for animal is affected by the use of proper names. For example, the dog slunk under the table. It had eaten the sandwich. It di sini merupakan kata ganti yang merujuk untuk dog dan contoh pertama ini merupakan contoh perfectly normal. Yang di sini dog itu masih berupa umum atau belum mengkhususkan jenis dari dog tersebut, male ataukah female, maka kata ganti tersebut menggunakan it. Kemudian, contoh kedua yaitu Towser slunk under the table. He or it had eaten the sandwich. Towser di sini berarti anjing jantan dan kata ganti untuk Towser berupa he karena sudah spesifik bahwa jenis dari anjing tersebut merupakan jantan atau male yang menggunakan kata ganti he dan tidak lagi menggunakan it. I think enough from me and our group, and I represent my group for apologize if there are many mistakes or unclear in our delivery of the material. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.